ओके, फायनली रेकॉर्डिंग चालू केलं आहे. आता आपण अरे यार हे सो आपण इम्प्लिमेंट करणार आहे अटेन्शन मेकॅनिझम फ्रॉम स्क्रॅच जस्ट टू सॉलिडिफाय आपलं नॉलेज ऑफ दॅट पेपर. अटेन्शन इज ऑल यू नीड. पण आता प्रॉब्लेम असा होतो आहे की मी काही टाईप करायला गेलो की हे सजेशन्स येत आहेत को पायलटचे. सो वी विल डिसेबल दॅट, म्हणजे मग आपल्याला स्क्रॅचपासनं लिहिता येईल कोड. आपला को पायलटचा आयकॉन इथे आहे, त्याच्यावर क्लिक करूया. स्नूजनी फक्त 5 मिनिटसाठी होणार आहेत. इनलाईन सजेशन्स बंद करायचे आहेत आपल्याला. को पायलट इज ॲक्टिव्ह, हां ते ठीक आहे, बट सेटिंग्स enable triggering blah blah blah. Next edit suggestions. एवढेच सेटिंग्स कसे काय ते? ठीक आहे, स्नूज करून ठेवा आपण असं फॉर सम टाईम, है ना, 5-5 मिनटं करून. ओके, कूल. आता इम्प्लिमेंट करूया अटेन्शन. मेन एम काय आहे अटेन्शनचं की इनपुट एम्बेडिंग्सची एक लिस्ट असेल आपल्याकडे. समजा इनपुट टोकन्सची एक लिस्ट आहे. समजा हॅलो दिस इज हॅरी calling from हॉगवर्ड्स. हॉगवर्ड्सचं स्पेलिंग हेच आहे का? हां, तर इनपुट टोकन्स ही आहेत. इनपुट एम्बेडिंग्स काहीतरी असणार आहे त्यांची, आत्ता ब्लँक आहेत. आणि काहीतरी समजा एक फंक्शन आहे, डेफिनेशन गेट एम्बेडिंग. इट टेक्स द वर्ड, रिटर्न्स. आत्तासाठी वर्डच करूया रिटर्न, आणि इथे लिहूया एम्बेडिंग इज इक्वल टू वर्ड, आणि इट रिटर्न्स द एम्बेडिंग. ठीक आहे. आणि इनपुट एम्बेडिंग्स इज इक्वल टू ई फॉर नाही गेट एम्बेडिंग लेट्स से टोकन, किंवा इथे लिहूया टोकन. वी गेट द एम्बेडिंग ऑफ द टोकन, राईट.
टोकनचं एम्बेडिंग करतो आहे आपण. एम्बेडिंग ऑफ टी और एम्बेडिंग ऑफ टोकन फॉर टोकन इन input tokens. Okay, so we have input tokens, we have input embeddings. Now what is the length of, what is the size of these input embeddings? It is a list of so या embeddings साईज काय असणार आहे? एम्बेडिंग साईज यांचा काहीतरी असणार आहे. सो प्रत्येक वर्डला मल्टिप्लाय करा या एम्बेडिंग साईजनी. तर इथे असा एक एम्बेडिंग साईजची लिस्ट बनती आहे, इथे एम्बेडिंग साईजची लिस्ट बनती आहे. सो 1 2 3 4 5 6 7 हे वर्ड्स आहेत. प्रत्येक 7 वर्ड्सला लेट्स से assume embedding size is 100, राईट. तर आपल्याकडे इनपुट एम्बेडिंग्सची लिस्ट बनणार आहे, ती 100 100 100 100 100 100 अशी बनणार आहे, राईट. सो लिस्ट ऑफ 100 100 100. सो 7 रोज आहेत ऑफ 100, 100 कॉलम्स आहेत, राईट. अशी आपल्याकडे एक लिस्ट बनणार आहे. सो 7x100चा हा मॅट्रिक्स बनणार आहे, राईट. ओके, आता आपल्याला काय करायचं आहे? सेल्फ अटेन्शन इम्प्लिमेंट करायचं आहे. तर व्हॉट इज सेल्फ अटेन्शन? तर फॉर दीज इनपुट एम्बेडिंग्स आत्ता करंटली हे जे इनपुट एम्बेडिंग्स आहेत ते रॉ एम्बेडिंग्स आहेत. लाईक हे फंक्शन जे आहे ते रॉ एम्बेडिंग बनवतं आहे या प्रत्येक टोकनचं. ओके, या प्रत्येक टोकनचं ते रॉ एम्बेडिंग बनवतं आहे. नाव आपल्याला काय करायचं आहे? त्या एम्बेडिंग्सना एनरिच करायचं आहे समहाव, ठीक आहे. तर ते एनरिच करण्यासाठी काय करायचं आपल्याला? हा जो 7x100चा मॅट्रिक्स आहे त्याच्यामधनं आपल्याला आधी 7x7चा मॅट्रिक्स हवा आहे. तो मॅट्रिक्स काय सांगेल? प्रत्येक शब्दाचं बाकी शब्दांशी कसं रिलेशन आहे ते सांगेल. किती त्याच्यामध्ये इफेक्ट आहे दुसऱ्या शब्दाचा, काय किती कॉन्टेक्स्ट आहे दुसऱ्या शब्दाचा. राईट. सो 7 असे त्यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे, प्रत्येकामध्ये कोणामध्ये किती इम्पॅक्ट पडतोय ते आपल्याला कळणार आहे या 7x7 मॅट्रिक्सने, ठीक आहे. 7x7 मॅट्रिक्सने आपल्याला ते कळणार आहे. आता 7x100वरनं 7x7वर कसं यायचं आहे? दॅट इज द होल पॉईंट, राईट. लेट्स अज्युम हे 100 नाही आहे, हे 512 आहेत, बिकॉज दॅट्स वॉट त्या पेपरमध्ये पण आहेत. 512 साईज आहे एम्बेडिंगचा. आणि राईट, सो एम्बेडिंग साईज इज 512. त्याला ते म्हणतात मॉडेल साईज, आय गेस. या, सो डी मॉडेल इज इक्वल टू 512. ओके. तर आणि 7 काय आहे? इनपुट साईज आहे.
x is 7, राईट. आता 7x5 आणि 2 वरनं आपल्याला जायचं आहे, आधी काय जायचं आहे आपल्याला, त्याला स्केल डाऊन करायचं आहे, बिकॉज आपण 8 अटेन्शन लेयर पॅरललमध्ये लावणार आहोत. तर ही पुढची गोष्ट आहे. 8 attention heads. So one head can be of D model divided by 8, right? तर त्या प्रत्येक अटेन्शन हेडमध्ये एक क्यू मॅट्रिक्स असणार आहे, डब्ल्यू क्यू, एक डब्ल्यू के असणार आहे आणि एक डब्ल्यू व्ही असणार आहे. ओके. डब्ल्यू क्यू मॅट्रिक्स जो आहे, आपल्याला इव्हेंच्युअली काय करायचं आहे, क्यू मॅट्रिक्स इज एक्स डॉट डब्ल्यू क्यू. ओके. मग एक्स और के मॅट्रिक्स काय आहे, त्याला आपण पूर्णच लिहूया. चल, क्वेरी मॅट्रिक्स जो आहे तो एक्स डॉट डब्ल्यू क्यू आहे. की मॅट्रिक्स जो आहे तो एक्स डॉट डब्ल्यू के आहे. आणि एक्स काय आहे आपला, एक्स इज इनपुट एम्बेडिंग्स. एक्स इज आपला इनपुट एम्बेडिंग्स वाला मॅट्रिक्स. ओके. की आहे हे, क्यू आहे हे, व्हॅल्यू matrix is x dot wv, right? साइज ऑफ डब्ल्यू क्यू काय असणार आहे, साइज ऑफ डब्ल्यू क्यू असणार आहे 512 क्रॉस दिस और डी मॉडल क्रॉस दिस. और डी मॉडल क्रॉस डी क्यू. सो डी मॉडल इज 512. आपल्याकडे आय गेस आपण हे ॲक्च्युली लिहूच शकतो की डी मॉडल इज इक्वल टू 512, डी क्यू is equal to 512 divided by, or D model divided by heads. H is equal to 8. heads 8 आहेत, म्हणून DQ will be this, DK will be this, right? Now WQ will be a random initialization of this size. नहीं, डी मॉडल क्रॉस डी क्यू, दिस साइज, राईट. आय गेस आपल्याला मेट्रिसेस आणावेच लागणार आहेत. लेट्स सी. नवीन टर्मिनल घेऊया. ठीक आहे. इम्पोर्ट मॅथ.
आय गेस मॅथची गरज नाही आहे. नमपाय इज बेटर ना मेट्रिसेससाठी. बट ठीक आहे, मॅथमध्ये पण बघूया. नाही, आय डोंट थिंक मॅथमध्ये आहे. नमपाय डॉट nd ॲरे. काय झालं? शेप मिसिंग आहे. ओके, शेप पाहिजे आपल्याला. लेट्स से 512 क्रॉस, नाही, हां, नाही, हो, 512 क्रॉस 64. काय झालं? कॅनॉट इंटरप्रेट ॲज अ डेटा टाईप. कसं एक्सपेक्टेड आहे तुला? असं एक्सपेक्टेड आहे का? नाईस. पण हा 0ने इनिशियलाइज होतो आहे. आपल्याला पाहिजे रँडम इनिशियलायझेशन व्हायला पाहिजे. numpy डॉट रँडम numpy डॉट रँडम आहे का? मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल. ओके, numpy रँडम डॉट रँडम. Oh, it gives just a number. अच्छा, आय गेस डॉक्स बघावे लागतील. पण ठीक आहे, रँडम आपण हे numpy आपण इम्पोर्ट करू शकतो. numpy ॲज np डॉट रँडम डॉट बायनोमियल बिट्स चॉईस एक्सपोनेन्शियल गेम. नॉर्मल काय आहे? पॉवर रँडम सॅम्पल सीड, भरपूर काय काय आहे. np डॉट nd ॲरे करूया, किंवा np डॉट ॲरे करूया. नको, nd ॲरे. शेप तर झाला. अजून काय देऊ शकतो आपण त्याला? शेप, बफर, ऑफसेट, स्ट्राइड्स, ऑर्डर. इज दॅट इट? एंडेम साइज, रियल. आय गेस एवढंच आहे. एकदा सर्च करूया, रँडम हाऊ टू इनिशियलाइज. To initialize a numpy array with random numbers, you can use various functions within the numpy.random module. Here are common methods. Use np.random.rand for a uniform distribution over 0, 1. np.random.rand. Okay.
rand int to generate random integers? नाही. सो रँड काय करतं, 0 to 1 मध्ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन घेतो, विच इज गुड. ऑल आर नंबर्स विल बी बिटवीन 0 and 1. Standard normal, to generate random float sample from a standard normal, doesn't matter really for now. We just want numbers between 0 and n, 0 and 1, sorry. So we can do np dot random dot rand 512 cross 64. Let's also see this in the terminal. $54 केलं आहे आणि आपण, हां ठीक आहे, एन पी नाही आहे तर नंपाय घेऊया ना. Let's go. That's cool. That's very cool. Okay. So the WQ and WK will be these. D model DQ. Right. And WK is also similar, but instead of DQ it has DK, which are actually same, so we can do DQ equal to DK equal to this. We don't know what DV is actually. I don't know, something. These are random matrices. Value will also be some random matrix. I don't know DV though, but yeah. Okay, let's do one thing. Embeddings आपल्याकडे आत्ता नाही आहेत, right? So here also we'll create some random matrices. Okay, we'll create some random matrices आणि त्याला we just want to see if the transformation works fine, which if the numbers are correct it should work fine, but we'll still see. Okay, so get the token, get the D model. Ideally it will know the D model, but okay, it's fine. We will return some random ठीक है. For start we'll just return something random. किंवा let's just do so ideally this should be the way to do it. For now let's just say get x input tokens
Okay. Length of input tokens is one piece. np dot random dot rand. We want the rows to be this length. And columns to be d model, and just return this. Let's just say that. Okay. Right. Okay, now we have x also, we have query key also. Let's do one thing, and this should go at the top, I guess. आय गेस आत्ता आपण फक्त मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन करतोय, दुसरं काही नाही करत आहे अटेन्शनच्या नावाखाली. बट ठीक आहे, दिस इज अ गुड स्टार्ट. वन्स द मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन इज फाईन, देन विल मूव्ह टू द अदर ॲडिशनल थिंग्स. त्याच्यावर एक एक जोडत जाऊ आपण. क्वेरी इज दिस डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस. आता नमपायमध्ये डॉट प्रोडक्ट आहे का? एन पी numpy डॉट डॉट फंक्शन डॉट तर आहे बाबा. ए अँड बी, हां, इट वॉन्ट्स ए अँड बी ना, ठीक आहे. एन पी डॉट डॉट एक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू arrays, but using matmul or a at b is preferred if 0d. 2D array, हे 2D array आहेत, सो matmul is preferred असं ते म्हणतात. np dot matmul. But what is the difference between numpy dot and numpy matmul? Both perform matrix multiplication, but they have key differences, particularly when dealing with high dimensional arrays. Matmul and this function is done specifically for matrix multiplication, standard matrix multiplication for 1D arrays, blah blah, for high button, blah blah blah, is more general and handles various dot product scenarios similar to np.matmul. Is strictly for matrix multiplication. So basically
So there is no clear explanation why matmul is preferred, but ठीक है, because it is intuitively or because it is specifically made for matrix multiplication, we'll just use that. So we'll use matmul for x and wq. Okay, I hope we have wq here, we have x here. Okay, query, yeah, x dot x comma wq, yeah, for each sentence this works. Makes sense. And then this is np dot matmul. Okay, so this gives us x is 7 cross 512, wq is 512 cross dq. So this gives us x cross x cross dq of x cross 64, right? Same here. This gives us x cross dk or x cross 64. Value, I think it's the same thing. X comma wv. I still don't know what the value of dv is, so I don't know what the size of wv is, so I don't know what the size of this is, but we'll get there somehow, because eventually we want back the embedding size. आपल्याला eventually परत त्याला एक्सच्या साईजमध्ये करायचं आहे 7x512. सो अटेन्शनच्या एंडला 7x512 यायला पाहिजे. त्याच्यावरनं आपण फिगर आउट करू की व्हॅल्यूचं काय असलं पाहिजे डायमेन्शन या मॅट्रिक्सचं. ओके, नाव डेफिनेशन अटेन्शन. अटेन्शन इक्वल्स, इथे कोलन द्यायचा राहिला. अटेन्शन इक्वल्स पहिले तर क्यू, हां, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्यू ट्रान्सपोज के. दॅट इज वॉट अटेन्शनचा पहिला पार्ट इज. सो एन पी डॉट मॅटमल क्वेरी एन पी डॉट ट्रान्सपोज ऑफ की, या दोन्हीचा मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन, राईट? सो x क्रॉस 64, 64 क्रॉस x. So this gives us qkt equals this. आता qkt तर झालं, ठीक आहे, qkt झालं. आता ह्याला स्केल करायचं आहे आपल्याला, बिकॉज हा खूप मोठा असू शकतो. एक काम करूया आपण, है ना, आपण एकदा प्रिंट करून बघूया ह्याला किती ह्याच्या व्हॅल्यूज मोठ्या आहेत ते. एक काम करूया, ह्याला पण आपण छोटं ठेवूया, 512 न ठेवता डी मॉडेलला आधी छोटंच ठेवूया, 64 ठेवूया. 64 डिवायडेड बाय 8 8 होईल. मग 7 क्रॉस 8चा मॅट्रिक्स बनेल आणि दॅट विल बी
इझियर. त्यासाठी 64 ठेवूया चला. डेफिनेशन अटेन्शन आणि अटेन्शनला कॉल पण करूया. ओके, लेट्स जस्ट डू दिस. ओ, np.rand.rand. काय झाला प्रॉब्लेम? फ्लोट कॅनॉट बी इंटरप्रेटेड ॲज इंटीजर. कोण आहे फ्लोट? हे फ्लोट आहेत डी क्यू आणि डी के. या, सो हे फ्लोट नाही असले पाहिजेत, हे इंटीजर असले पाहिजेत. सी, केवढ्या मोठ्या व्हॅल्यूज आहेत. वेरॅज जर यांना प्रिंट केलं डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू के आणि इवन एक्स, ते पण प्रिंट करूया थांबा. सो बिफोर अटेन्शन प्रिंट एक्स, प्रिंट डब्ल्यू क्यू, राईट. सी, आधीचा प्रिंट आय गेस हा आहे, हा काढून टाकूया. किती छोट्या व्हॅल्यूज आहेत एक्समध्ये? छोटू व्हॅल्यूज आहेत एकदम, है ना. आणि क्यू ह्याच्यावरचा आहे ना, क्यूमध्ये पण छोटू व्हॅल्यूज आहेत. बट जेव्हा आपण डॉट प्रोडक्ट करतोय तेव्हा खूप मोठ्या बनत आहेत त्या व्हॅल्यूज. 0 to 1च्या व्हॅल्यूज 1000च्या वरती जातात. सो दॅट इज वाय वी नीड टू स्केल देम डाऊन. स्केल कशाने करणार आहे आपण ह्याला? स्केल करणार आहे आपण ह्याला रूट डी मॉडेलनी आय गेस, है ना, का रूट डी क्यूनी? रूट डी मॉडेलनी आय गेस. स्केलिंग फॅक्टर आठवत नाही, पेपरमध्ये चेक करावं लागेल एकदा. रूट डायमेन्शन ऑफ कीज. वाय ओनली डायमेन्शन ऑफ कीज? ठीक आहे, बट दॅट्स अ गुड क्वेश्चन. वाय ओनली डायमेन्शन ऑफ कीज? मॅथ डॉट SQRT, बट मॅथ आपण इम्पोर्टच नाही केलं आहे. इम्पोर्ट मॅथ डॉट SQRT ऑफ DK. इट्स नॉट दॅट बिग ऑफ अ नंबर. आणि इव्हेंच्युअली सॉफ्टमॅक्स अप्लाय करतोच आहे आपण, तर बरोबर आहे.
वाय स्केलिंग ऑफ रूट डी के. ठीक आहे, आपण दोन्ही करून बघूया. आपण आधी स्केलिंग करून बघूया. जे थाउजंड्समध्ये जात होते नंबर, ते किती येत आहे आता बघूया. हाफ पण नाही झालं आहे. सो द स्केलिंग इज नॉट दॅट ग्रेट. ओके. अच्छा. So they say for large values of dimension of keys, the dot products grow large in magnitude, which we know, pushing the softmax function into regions where it has extremely small gradients. So even the softmax function itself has very small gradients and becomes inefficient, is what they suspect, and that's why even inside the softmax they add the scaling factor. Okay, for now I think we can keep it, we don't keep it, doesn't matter for now. Okay, let's do softmax. Is there a way to do softmax? Is there a way we can write our own softmax? So let's say I get a list of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. If I apply softmax to this, they should add up to 1 first of all, right? Okay, so they should add up to 1. तर आपण पहिले सम ऑफ नम्स घेतलं, राईट, आणि त्या सगळ्यांना डिवाइड करून टाकलं सम ऑफ नम्सनी. तर त्यांचं सम होईल का? कारण हो, कारण ए डिवायडेड बाय सम, बी डिवायडेड बाय सम, या सगळ्यांना ॲड केलं तर वरती पण सम खालती पण सम कट होऊन 1 होऊन जाणार. सो सॉफ्टमॅक्स काय करणार, माय डिवायडेड बाय सम, हे जर आपण रिटर्न केलं, रिटर्न नम्स डिवायडेड बाय सम ऑफ नम्स. ओके, आणि हे सगळे प्रिंट स्टेटमेंट्स कमेंट करून टाकूया. प्रिंट करूया. लिस्टला ह्याच्याने नाही डिवाइड करू शकत का? बरं ठीक आहे. रिटर्न num by sum of nums for num in nums. कधी कधी पायथन खूप फनी होते लँग्वेज. .018, .036, .05, .18 असे हे आपल्याला सॉफ्टमॅक्सनी रिझल्ट आलेत. सम ऑफ सॉफ्टमॅक्स ऑफ माय,
हे पण प्रिंट करूया एकदा. This will be close to 1. This is 1 exactly. Okay. Is softmax just this function? Let's see. Okay, this is just simple normalization where each number is divided by the sum of numbers. While this ensures the output values sum to 1, it lacks a critical component of the true softmax function, exponentiation. The standard softmax function commonly used in machine learning for multi-class classification involves taking the exponential of each input value before normalizing. This exponentiation step has several important effects, including emphasizing larger values, makes larger input values significantly larger, handling negative inputs. The exponential of any real number, positive or negative, is always positive. Okay, so I see. Softmax is first exponentiation and then divided by sum. Okay. ए टायमिंग संपलं वाटतं आपलं. हाईड कर ब्रो, हाईड कर. Exponential of nums is math.exp of num for num in nums आणि मग रिटर्न करता for num in x nums. Let's see. Sum is very big, which is weird. Oh yeah, sum of x nums now obviously. Smaller number gets very small value, bigger number gets a considerably big value. Okay, 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 okay. Softmax is not just so main points about softmax. Difference between softmax and normalization. Normalization
emphasizing large values, diminishing small values. Second, handling negative inputs. And third, normalization. Okay. Okay, cool. So softmax, ठीक है, we know now how to do softmax. But even for NumPy array, is np.softmax available in NumPy? आधी इकडेच चेक करायला पाहिजे होतं रे. np डॉट नाही, इथे तर नाही आहे. qkt डॉट सॉफ्टमॅक्स. ठीक आहे, तर सायपायमध्ये आहे सॉफ्टमॅक्स, तर कॅन वी यूज सायपाय हिअर? import scipy as sp. ओके, numpy आणि scipy, not npsp bro. अरे हां, आता आता सांग मला, मॉड्यूल नाही आहे काय? बरं, p3 install scipy. ग्लोबली करू इन्स्टॉल का नको करू? ॲक्च्युली नाही करायला पाहिजे. ठीक आहे, जाऊ दे. ठीक आहे, एस पी तर इम्पोर्ट होतं आहे. एस पी डॉट special. What is happening? sp dot special dot softmax qat print.
ह्या सगळ्याला कमेंट करून टाकूया. पूर्णच झालं का? काय झालं हे? सॉफ्ट मॅक्स नक्की कशाला लागलं? पूर्णच पूर्ण मॅट्रिक्सवर एकत्र लागलंय सॉफ्ट मॅक्स. तसं नको आहे आपल्याला. आपल्याला हवंय एक मिनट. क्वेरी इज x×64. QKTने आपल्याला आलं x×x. राईट. सॉफ्ट मॅक्स कसं लागलं पाहिजे? रो वाईज लागलं पाहिजे ना. तर एकदा सायपायच्या सॉफ्ट मॅक्स फंक्शनचं बघूया आपण. डॉक्युमेंटेशन. ॲक्सेस दिला त्यांनी. बघूया प्रत्येक ॲक्सेसवर लावून बघूया कुठल्या ॲक्सेसवर बरोबर पडतोय ते. नॉट सॉफ्ट मॅक्स कॉमा ॲक्सेस इज इक्वल टू 0. या ॲक्सेसवर कोणीच क्लोज टू दिस नाही आहे, बट या ॲक्सेसवर I can see some change. Yeah. Mostly column wise झालंय हे, but I want it row wise. तर axis 1 पाहिजे आपल्याला. -10, -4, -6, -25, -1. That's it. It is on this token now. For each token softmax झालेलं आहे. That is what we wanted. ठीक आहे. सो सॉफ्टमॅक्स झालेलं आहे. आता अटेन्शन पण पाहिजे ना. तर
QKT softmax is equal to this, राईट. आता हे झाल्यानंतर डॉट प्रोडक्ट विथ V एवढंच उरलं आहे. Attention equals QKT softmax, ॲक्च्युली नाही, NP डॉट मॅटमल 7x7 ला परत 7x64 ने मल्टिप्लाय म्हणजे डॉट प्रोडक्ट केलं की 7x64 येणार परत बॅक टू क्वेरी, है की नाही. आणि मग ते 8 ॲड होणार तेव्हा 512 बनणार ते, बरोबर. मग हे पण DV पण तेवढंच पाहिजे. QKT softmax, comma, value. सेवन क्रॉस 8 जे आहे ते परत 7x64 होणार. वेट अ सेकंड. 7x किती आहे? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. हां, 7x7 बरोबर. स्क्वेअर मॅट्रिक्सच असायला पाहिजे तो, बरोबर. 7x7 आणि हे पण बरोबर आहे. लेट्स सी. ओके, इनिशियल मॅट्रिक्स ट्रान्सफॉर्म तर झाला आहे, त्यात काही वादच नाही. Whatever happened, there is some transformation. ओके, सो आय गेस अटेन्शनवाला पार्ट आपण इम्प्लिमेंट केला आहे. दिस इज अटेन्शन, दॅट्स इट. अटेन्शन इज नथिंग डिफरंट दॅन दिस. फक्त आपण टोकन्सला हे नाही केलं आहे. वी हॅवंट मेड द टोकन्स इन टू एम्बेडिंग्स. तो पार्ट आपण नाही केला आहे. बट अदर दॅन दॅट, वन्स दीज टोकन्स गेट कन्वर्टेड इन टू एम्बेडिंग्स, त्याच्यानंतर सेल्फ अटेन्शनमध्ये जे काही होतं ते आपण केलेलं आहे. आपण सेल्फ अटेन्शनमध्ये आधी क्वेरी बनवली आहे, मग की बनवली आहे, मग व्हॅल्यू बनवली आहे, मग अटेन्शन इम्प्लिमेंट केलं आहे, असं, राईट. तर अटेन्शन इज जस्ट दिस. सो वन पार्ट इज डन, अटेन्शन इज इम्प्लिमेंटेड. आता आपल्याला त्याच्या आजूबाजूच्या गोष्टी त्याच्यात ॲड करायच्या आहेत आणि त्यासाठी आपण उद्या भेटू. आजसाठी एवढं भरपूर आहे.